Alexander, Hi. how are you? I'm good. Thank you. It's been a few minutes since your fight. How do you feel about your performance? Пару минут прошло после боя. Как ты чувствуешь себя по поводу твоего выступления? Всегда хорошо побеждать, всегда после побед чувствуешь себя хорошо. На самом деле, я рад, что работа, которая была проделана в этом лагере, была проделана не зря. Все, что произошло, именно все это я ждал от соперника, хоть бой был и не такой быстрый, но по сути те элементы, которые он пытался сделать, именно их я отрабатывал очень-очень много раз в течение всего последнего лагеря, поэтому это сработало. I mean, you always feel good after the victory, so I feel great that I won. But really what I'd like to say is that everything that we worked on in the camp, everything we put so much time in, I really feel that it's great that it happened the way it happened. Exactly what we expected him to do, he did in the fight. This is what we worked on. So I feel like it wasn't as fast as we thought it was going to be, but everything that we expected did happen, and that's why the fight happened the way it did. It was a very dominant, easy performance for you. What was the game plan going in this fight? Доминирующее, очень легкое для тебя выглядело выступление. Какой у тебя был геймплан в этом бою? Сначала немножко коснусь того, что оно было легкое. На самом деле, любое легкое выступление за собой ведет очень большую работу в зале. Так же, как и предыдущее мое выступление было очень быстрое и казалось, что легкое. Тоже была проделана очень большая работа. Такое легкое выступление – это очень тяжелая работа в зале. First of all, I'd like to touch on the fact that it might have seemed easy, and this fight might have seemed easy, but also the last fight might have seemed quick and easy. But the fact is, behind this type of easy work or an easy fight, what it looks like, it's actually a lot of work that goes into it, a lot of preparation, a lot of drilling. So it might seem easy, but really there's a lot of work. Что касается плана на бой, у меня был план идти вперед, доминировать, давить его, несмотря на то, что он будет пытаться бороться, пытаться перехватить инициативу, чтобы он быстрее потерял свою выносливость и потом спокойно, планомерно его перебить. And when it comes to the game plan, I mean, my thing was to keep pressuring, to keep moving forward, to keep instilling my game plan on him, so he can get tired quickly, he can get discouraged, I could get his endurance out from under him, so that way I can dominate and finish the fight. Was there anything at all that surprised you about him? Сюрприз какой-то от него ты получил, что-то удивило тебя от него? На самом деле нет. Я немножко был расстроен, что он поднабрал вес, потому что в предыдущем бою он вышел более подтянутый. Не знаю, это был его план на бой, либо что-то пошло не так у него с весом. Но тем не менее, у меня были ребята именно большие, по 300 паундов, борцы, и мы очень много это отрабатывали, эти положения, те, в которых он силен, поэтому он вряд ли бы смог меня удивить в этом бою. The only thing that I was kind of actually disappointed in is that he got a little more weight on him this time around. It looked like last fight he was a little more trim, and so I'm not sure if it's something that went wrong in his preparation, maybe in his camp with the weight. But in my camp, with the way we were practicing, is I had really large wrestlers, like 300-pound guys that we were wrestling with. So we worked on all of the positions that he was going to bring to us, and really nothing he could have done would surprise me in this fight. Were you surprised about the matchup? He was coming off a loss. He's lower ranked in the rankings. Were you just surprised about the matchup? Удивило ли тебя то, что ты получил вообще его как соперника, потому что, во-первых, он в прошлом бою проиграл, во-вторых, он выше в рангах. Когда ты получил его имя, тебе не показалось это странно? Конечно, меня это удивило, но надо понимать, что это моя работа. Я не сильно выбираю соперников, мне предлагают, я выхожу и дерусь, поэтому хотелось бы пожелать моему сопернику Романову удачи в будущем. Возможно, мы даже потренируемся вместе, мне есть чему поучиться у него в борьбе, я могу поработать с ним ударной техникой, поэтому в целом, в любом случае, все, кто находится в топ-15, сильные бойцы, мы все можем друг с другом сразиться, рано или поздно. Просто не хотел бы, чтобы он на этом бою споткнулся и перестал верить в себя. Хотел бы, чтобы он двигался дальше. Yeah, I was a bit surprised, but really I don't choose my fights. I fight whoever UFC gives me, and I wish him good luck. I think he's a great guy. I think that we could actually even work together in the future. There's lots of things that I can take from him when it comes to wrestling. I'm sure I can work on his striking with him. And really, everybody who's in top 15 is all worthy opponents. We can all learn something from each other, and we can all face each other in the future. So my biggest thing is that I hope that this second loss to him is not going to be too much of a roadblock for him, that he's not going to stop believing in himself, and he's going to continue going forward and keep moving forward. With that being said, you've just about faced everybody in the top 10.
for your next opponent, with Sergey and Curtis being matched up, does a fight with Tai Tuivasa interest you? Ты практически уже со всеми сразился в топ-десяточке. Теперь у нас есть бой, который Павлович против Блейдза. Поскольку они уже заняты, может быть, у тебя есть интерес сразиться с Туивасой? Конечно, я не против сразиться с Туивасой. Единственный минус в том, что он имеет уже несколько поражений подряд, я не помню сколько точно, 2, по-моему, точно. Вот, и это может немножко обесценить мою победу, если она будет в будущем. Поэтому в любом случае, если предложит бой, я буду рад подраться с Туивасой тоже. Но все-таки хотелось бы, может быть, попробовать реваншироваться с кем-то, с кем я дрался до этого. Возможно, это был бы Ган или еще кто-то. Yeah, I mean, I wouldn't mind fighting him. It's just that it seems as though he's on a bit of a losing streak. I don't remember how many times he lost exactly. I think 2 at least. So I'm worried that my victory over him, if it happens, is going to weigh a little less or be a little kind of undermined a little bit because he's on a losing streak. So yeah, I don't mind if they'll give me him to fight, but really I'd like to maybe possibly revenge somebody that I lost to. So for instance, my rematch with Gane would be interesting. Would a rematch with Derek Lewis interest you, or is that kind of the same thing with Tai Tuivasa, where he's on a bit of a losing streak? Yes, I will speak Russian, it's easy. По поводу Льюиса, такая же ситуация. Он проиграл подряд ребятам, с кем я тренировался, это Спивак и Павлович. То есть это те ребята, кто находится со мной, находились со мной в лагере. Конкретно не к этому. Я Павловичу помогал готовиться к Льюису, и у него уже есть несколько поражений подряд. Здесь такая же ситуация, как с Туивасой. Если выбираете Льюису и Туивасу, я уже в большей степени заинтересован в бою с Туивасой, чем в реванше с Льюисом. Yeah, if we talk about Lewis, it's the same situation. I mean, he lost, not only lost a couple times in a row, but he also lost to the guys that I've trained with. And in fact, I helped Pavlovich prepare for Lewis. So I also trained with Spivak a bunch of times. These are the guys that I know. So, if we're talking between Lewis and Tuivasa, I guess I'd be more interested in Tuivasa. But like I said, both of them are coming off losses. So I don't know how much it would undermine my victory over them. Congratulations. Thank you so much. You've been doing this a long time. The heavyweights didn't have the most longevity, though, in this sport, it seems. How much longer do you think you're going to do this? Ты уже долгое время этим занимаешься, этим спортом, но такое впечатление, что у тяжев не такой длинный срок вообще в этом спорте. Как долго ты думаешь, ты сможешь еще этим заниматься? Я слышал, что наоборот, в этом возрасте тяжи расцветают, в том, в котором я нахожусь. Я ощущаю себя еще на пути обучения, ощущаю себя так, как будто бы, когда я начал, это просто было обучение. И поэтому я еще нахожусь в таком состоянии, что набираю и хочу повыступать. Я могу сказать о 40 годах, наверное, эту планку я пока вижу, но там посмотрим. Yeah, you know what? I heard the opposite. I heard that actually heavyweights at my age, they actually start to flourish. So yeah, I've done this for a while, but the age that I started it in, I actually was still learning, and so I'm just now coming into form, and I think I am still learning myself. So we can possibly say that I have this kind of like a threshold of maybe 40, but for now I feel great and I want to keep moving forward. Thank you for everybody.